On the 29th of December, the armed forces of the Russian Federation launched a massive attack using high-precision, long-range air and sea-based armament at the military control framework and the power facilities that ensured operating of the Ukrainian defense industry. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized. The attack has resulted in stopping the production and maintenance of military equipment and ordnance, as well as in terminating the redeployment of reserve forces of the armed forces of Ukraine from western regions of Ukraine. The disruption of rail traffic, the foreign manufactured armament delivered for the Ukrainian armed forces is blocked in the rear areas. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, artillery attack has resulted in the neutralization of manpower and military equipment of the units from the 14th Mechanized Brigade of the Armed Forces of Ukraine near Petropavlovka and the 92nd Mechanized Brigade near Kruglekovka in Kharkov region. Up to 60 Ukrainian personnel, 3 armored fighting vehicles and 2 pickups have been destroyed. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by Russian aviation and artillery at the manpower and military equipment of the 110th Territorial Defense Brigade near Yampolovka of Donetsk People's Republic has resulted in the elimination of over 40 Ukrainian personnel, 4 armored fighting vehicles and 5 motor vehicles. In the Donetsk direction, successful offensive operation of the Russian forces has resulted in the neutralization of units from the 25th Airborne Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Krasnaya Gora and the 60th Mechanized Brigade near Klishevka of Donetsk People's Republic. The enemy has lost up to 50 Ukrainian personnel, 3 armored personnel carriers and 4 pickups in the above-mentioned direction. In the South Donetsk direction, the attacks launched by Army aviation and artillery at the concentration of the units from the 72nd Mechanized Brigade of the Armed Forces of Ukraine near Novomykhailovka, as well as from the 108th Territorial Defense Brigade near Prochistovka, have resulted in the elimination of over 70 Ukrainian personnel, 5 armored fighting vehicles and 6 motor vehicles. Missile troops and artillery of the group of forces have neutralized 73 artillery units at their firing positions, as well as manpower and military equipment at 86 areas. 1 radar of the Ukrainian S-300 air defense missile system has been destroyed near Lebedin in Sumy region. 2 US-manufactured AN-TPQ-50 counter-battery warfare radars have been detected and destroyed near Veselaya and Chasov Yar in Donetsk People's Republic. Moreover, within the counter-battery warfare, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems have been destroyed near Berestovoye and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. 1 fighting vehicle of Grad multiple launch rocket system, as well as D-20 and D-30 howitzers, have been destroyed near Lozovaya in Kharkov region and Malinovka in Donetsk People's Republic. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 MiG-29 airplane of the Ukrainian Air Force near Novoyelizavetovka in Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian Mi-8 helicopters have been shot down near Drushkovka and Yablanovka in Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 6 fighting unmanned aerial vehicles, including 3 Strizh jet-propelled unmanned aerial vehicles. In addition, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down near Kakhovka, Genichevsk in Kherson region, Kremenaya and Oborotnovka of Lugansk People's Republic, as well as 1 Bayraktar TB2 unmanned aerial vehicle near Ochakov in Nikolaev region. 8 rocket-propelled projectiles launched by HIMARS and Uragan MLRS have been destroyed near Mospino, Novoye in Donetsk People's Republic, Svistonovka, Pervomaisk and Troitskoye in Lugansk People's Republic. 1 US-manufactured HARM anti-radiation missile has been intercepted near Gorlovka of Donetsk People's Republic. In total, 355 airplanes and 196 helicopters, 2,756 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,313 tanks and other armored combat vehicles, 954 combat vehicles equipped with MRLS, 3,746 field artillery cannons and motors, as well as 7,827 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів чергове засідання Ставки, вже 45-те за цей рік. Ключове Донеччина, Луганщина, наш Донбас, де тривають найжорстокіші бої, Бахмут, Соледар, Кремінна. Загалом тримаємо позиції, є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. Я дякую усім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої. Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО. Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону, ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українське ППО стане ще сильніше, ще результативніше. Українське ППО може стати найпотужнішою в Європі. Це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а для усього континенту. Обговорили ще після ставки на окремій нараді стан в енергетиці, до чого ми готуємось. У нас є чітка стратегія убезпечення генерації і постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час, потрібно багато зусиль, але це буде обов'язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо. Сьогодні ж говорив з прем'єр-міністром Греції, підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовніше. Провів нараду з нашими міжнародними. Багато питань, але головне ті заходи, які ми готуємо для посилення України вже в січні та лютому. Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою, це 100%. І ще одне. Сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення наших волонтерів золотим серцем. Справедливо це і чесно. За підсумками року відзначити тих, хто увесь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та усій нашій державі. Дякую кожному і кожній, хто воює за нашу державу, хто допомагає українцям, хто працює заради України і нашого майбутнього. Слава усім нашим людям, слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.